ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் நேற்றுலேருந்து எம்சிக்யூ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேருந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட்லேருந்து எம்சிக்யூ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கூடிய சீக்கிரம் நாங்கள் எம்சிக்யூ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுறோம். இந்த எம்சிக்யூ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக வேணும்னா எங்கள் டெலகிராம் சேனலுக்கு விசிட் பண்ணுங்கள். அதில் பிடிஎஃப்லாம் இருக்குது, படித்து யூஸ்ஃபுல்லாக கெயின் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இன்னைக்கான நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட்லேருந்து கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், விஷுவல் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் இஸ் லிமிட்டட் டு ஆப்ஷன் ஏ ஸ்மால் ஈஸிலி ஹேண்டில்ட் பார்ட்ஸ், ஆப்ஷன் பி நான் ஃபெரஸ் மெட்டீரியல், ஆப்ஷன் சி டைமென்ஷனல் டிஃபெக்ட்ஸ், ஆப்ஷன் டி சர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்ஸ். and the right answer is option D, surface defects. Next question, eddy current testing relies on option A accurate reference standards, option B coil strength, option C electrolytic solution strength, option D solid ground connection. And the right answer is accurate reference standard. Which testing method uses the sound energy to determine the integrity of the test object? Option A ultrasonic testing, option B radiography testing, option C thermography testing, option D none of these above. And the right answer is option A ultrasonic testing. Which of the following non-destructive testing is used to detect change in composition of any material? Option A liquid penetration test, option B ultrasonic test, option C eddy current test, and option D radiography. And the right answer is option D radiography. The most effective NDT method for locating surface cracks in ferromagnetic material is option A liquid penetration test, option B ultrasonic test, option C magnetic particle testing, option D radiography. And the right answer is option C magnetic particle testing. Next question, liquid penetration can be classified into the types of dyes they contain. Option A visible or color contrast, option B fluorescent, option C dual sensitivity, option D all the listed is correct. And the right answer is option D all of the listed is correct. Which of the following can be magnetized? Option A iron, option B nickel, option C cobalt, option D all of the above. And the right answer is option D all of the above. Next question, most of the energy applied to an X-ray tube is converted into option A X-ray, option B light, option C heat, and option D ultraviolet radiation. And the right answer is option D ultraviolet radiation. The penetrometer is a tool used to check the dash of a radiograph. Option A contrast, option B definition, option C sensitivity, option D emulsion. And the right answer is option D emulsion. The piezoelectric material in a search unit which vibrate to produce ultrasonic wave is called option A backing material, option B lucite wedge, option C a transducer element or crystal, option D a couplant. And the right answer is option C a transducer element or crystal. Which types of sound waves mode will propagate through liquid? Option A longitudinal, option B shear, option C surface, option D all of the above. And the right answer is option A longitudinal. Next question, reflection indications from a well area being inspection by the angle beam technique may represent option A porosity, option B crack, option C weld bed, option D all of the above. And the right answer is option D all of the above. Next question, which of the following penetrants must be treated with an emulsifier prior to water removal? Option A solvent removable, option B water washable, option C post emulsifiable, option D fluorescent. And the right answer is option C post emulsifiable. Next question, a liquid which reacts with a penetrant to render it water washable is called option A developer, option B emulsifier, option C aqueous scrubber, option D non-aqueous cleaner. And the right answer is option B emulsifier. Next question, a common use of ultrasonic testing is option A cleaning, option B detecting of subsurface indication, option C determination of the test piece ductility, option D communications. And the right answer is option B detection of subsurface indication. Next question, as ultrasonic frequency increases,
Option A, wavelength increases. Option B, wavelength decreases. Option C, sound velocity increases. Option D, sound velocity decreases. And the right answer is option B, wavelength decreases. Dash method is an effective method of detecting surface discontinuities in metal and other non-porous material surface. Option A, liquid penetrant method. Option B, magnetic particle. Option C, ultrasonic method. Option D, none of these above. And the right answer is option A, liquid penetrant method. Which among the following is not a type of non-destructive test? Option A, compression test. Option B, visual testing. Option C, ultrasonic testing. Option D, eddy current testing. And the right answer is option A, compression test. அடுத்த question. In which testing work on the basics of electromagnetic induction? Option A, ultrasonic testing. Option B, eddy current testing. Option C, thermographic testing. Option D, radiographic testing. And the right answer is option B, eddy current testing. In which wave particle motion in the medium is parallel to the direction of the wave? Option A, longitudinal wave. Option B, shear wave. Option C, surface wave. Option D, lamp wave. And the right answer is option A, longitudinal wave. Dash is the ability of the system to locate defects that are closer together within the materials. Option A, sensitivity. Option B, wavelength. Option C, resolution. Option D, scattering. And the right answer is option C, resolution. In which scan presentation mode two-dimensional information about the defects can be derived? Option A scan presentation. Option B scan presentation. Option C scan presentation. Option D, all of the above. And the right answer is option C scan presentation. Which of the following is an advantage of X-ray over gamma ray source for radiography? Option A, portability. Option B, required maintenance. Option C, variable radiation energy. Option D, all of the above. And the right answer is option C, variable radiation energy. What governs the penetrating power of an X-ray beam? Option A, kilovoltage. Option B, time. Option C, activity. And option D, milliamperage. And the right answer is option A, kilovoltage. Next question. Which of the following welding discontinuities would be most difficult to image radiographically? Option A, planar lack of fusion. Option B, incomplete penetration. Option C, undercut. Option D, slag inclusions. And the right answer is option A, planar lack of fusion. The penetrating power of an X-ray machine is indicated by option A, milliamperage. Option B, tube voltage. Option C, filament current. Option D, anode current. And the right answer is option B, tube voltage. Which type of testing is called as real-time radiography testing? Option A, fluoroscopy. Option B, exoroscopy. Option C, computed tomography. Option D, none of these above. And the right answer is option A, fluoroscopy. Next question. The half-life of TH170 is approximately option A, 74 days. Option B, 129 days. Option C, 5.3 years. Option D, 30.1 years. And the right answer is option B, 129 days. Next question. Scatter dash radiographic contrast. Option A, reduces. Option B, increases. Option C, does not affect. Option D, both A and B. And the right answer is option A, reduces. And last question. Dash method is used to detect and locate imperfections in mechanically loaded structure and component. Option A, acoustic emission method. Option B, ultrasonic method. Option C, radiographic method. Option D, none of these above. And the right answer is option A, acoustic emission method. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேருந்து எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இதே மாதிரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தே கூடிய சீக்கிரம் எம்சிக்யூ கொஸ்டினை நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த எம்சிக்யூ கொஸ்டின்லாம் உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக வேணும்னா எங்கள் டெலகிராம் சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் நான் அனதர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸை வரேன், அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.